el verbo estar no es un verbo nuevo. Nosotros vimos el verbo estar en la clase de español 101. Y también todos los días en la clase les pregunto, hola clase, buenos días, ¿cómo están? ¿No? Hoy, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. Muchas gracias. ¿Y cómo están hoy? Muchas gracias. ¿Cómo están hoy? Hoy es lunes y ¿cómo están? ¿Están muy contentos? Bueno, no estoy muy feliz porque es lunes. No me gustan los lunes. ¿Les gustan los lunes? ¿Sí o no? Normalmente no. Los viernes sí. Yo estoy muy contenta los viernes, pero los lunes no. Pero en sus papeles pueden escribir hoy es lunes, ¿no? Y no estamos muy felices. Hoy es lunes. Aquí está, perdón. Y la segunda pregunta en sus papeles es ¿cómo están ustedes hoy? Muchas posibilidades, muchas opciones. Y muchas cosas afectan cómo estamos. Por ejemplo, hoy hace frío, tenemos frío, no estamos contentos cuando hace frío, ¿no? ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Están, ¿están aburridos hoy? ¿Aburridos, sí o no? Sí, yo también, porque es lunes, ¿no? Aburridos. ¿Cómo se dice aburridos en inglés? Bored, ¿no? En este contexto, bored, ¿no? Aburridos. But this isn't more like your opinion that history is boring. Like, I don't really agree with that. But sometimes, you know, in history class, la clase de historia, or your professor is boring. Es aburrido. But aburridos with the verb estar actually means to be bored, like how you're feeling. And aburridos is an adjective, which is why it's in what form? Masculine or feminine? Singular or plural? This adjective it's masculine. How can you tell it's masculine? The O, right? And is it singular or plural? Plural, and you can tell that because why? The S, exactly. Why is this adjective masculine plural? Aburridos. Who am I talking about? You all. I'm asking if all you all are bored, and you all said sí. Estamos aburridos, profesita. Perdón. La gramática es aburrida. It can be a little boring. Otra pregunta. ¿Están alegres o contentos hoy? ¿Sí o no? ¿Están alegres or contentos? ¿Cómo se dice alegres or contentos? You can choose either one to copy because why? They both mean what? Happy. Same with felices. These are all synonyms. Felices, contentos, alegres. And they're all what? Singular or plural? Plural. Because why? I'm talking about whom? All y'all, exactly. And are they masculine or feminine? They're masculine, but we have like muchas chicas in la clase de español. So why are they masculine if there's girls in the class? The masculine gender overrides in Spanish. Even if Octavio was the only male in here, it would still be contentos. It's always dominant with masculine gender. So felices, contentos, alegres. But notice, there's two adjectives up here that are neutral in gender. What are those two adjectives that don't change in its masculine or feminine form? Alegre and feliz. Right, exactly. Only contento would change. Like Javier está contento or Juliana está contenta, but they're both alegres. ¿Entienden? Okay. Otro adjetivo. ¿Están avergonzados hoy? ¿Sí o no? No. ¿Cómo se dice avergonzado? Embarrassed.
You can kind of maybe, I mean, it's not really ashamed, but it starts with an A, and sometimes you're embarrassed when you're ashamed, I guess. You can relate it like that. Avergonzados. ¿Sí o no? ¿Están avergonzados hoy? No. Es un día regular, es lunes. Avergonzados. No. ¿Están cansados hoy? Sí. Sí. Muy cansados, ¿no? Muy cansados. ¿Por qué? ¿Qué día es hoy? Lunes. No, están muy cansados. So why do I use muy instead of mucho? What's the difference? Muy cansado. Very. Muy is very, and we use muy with adjectives. Mucho dinero, muchos amigos, muchas chicas. We use mucho, not with adjectives, but with nouns. Exactly, with nouns. So muchas chicas, lots of girls. Muy is very, very tired. ¿Sí o no? ¿Están muy cansados? Sí. Yo también estoy muy cansada porque soy chica. Ok, otra pregunta muy personal, muy personal. ¿Están enamorados con alguien especial? ¿Sí o no? ¿Más o menos sí? Yo estoy muy enamorada con mi esposo, ¿no? ¿Entienden enamorados? ¿Cómo se dice? In love with, no? And what word is in this adjective enamorado that you might already know? Enamored, right. Enamored would be a really similar cognate. Amor. Have you ever heard the word amor before? Amor means what? Love. So that word is in that. And like Anastasia said, it's similar to enamored. So, sí or no? ¿Están enamorados con alguien? No. Juliana immediatamente, or Amelia's like, no. No estoy enamorada. Provecita. Con nadie. Okay. Otra pregunta. ¿Están enojados hoy? ¿Sí o no? ¿Están enojados? No. ¿Cómo se dice enojado? Angry. No. Juliana, Emilia no están enojadas. Yo no estoy enojada hoy. Enojados. No, angry. It's the beginning of the semester. Just wait. No? Después de un examen. Ugh, estoy muy enojada. Nerviosos. ¿Están nerviosos hoy? No. No es la primera clase. En la primera clase, ¿están nerviosas o nerviosos el primer día de clases? Sí, un poco. Yo también estoy un poco nerviosa el primer día de clases porque todo es nuevo, ¿no? Nervioso, nerviosa, etc. ¿Entienden nerviosos? Antes de un examen, ¿están nerviosos? Sí, muy nerviosos, ¿no? Muy. Ocupados. Ocupados. ¿Están ocupados hoy? ¿Sí o no? Sí, es lunes, ¿no? Tienen clase, tienen tarea. Algunos de ustedes trabajan o tienen que trabajar. Es lunes, la segunda semana del semestre. Probablemente necesitan ir a la biblioteca. Muy ocupados. ¿Cómo se dice ocupado en inglés? Busy, which is similar to what? Occupied, exactly, ¿no? Pero es busy, ¿no? Están ocupados. Sí, yo también estoy muy ocupada. Preocupados. Preocupados es diferente. ¿Cómo se dice preocupado? Sí. Preoccupied with what? Your worry. Exactly. So you can associate preoccupied, something that distracts you, is something maybe that's worrying you. So make that connection with worried. It's very similar to ocupado, but they mean two very different things. Preocupados. ¿Están preocupados hoy? ¿Sí o no? Un poco preocupados por sus clases y la tarea, etc., ¿no? Tristes.
¿Están tristes hoy, clase, chicos? ¿Muy tristes? No, yo no estoy triste. Estoy contenta, más o menos. Tristes. Miren, chicos, ¿cómo se dice tristes en inglés? Sad. So what gender is tristes here? There is no real gender with tristes. It's neutral. So singular form is triste if you're talking about a female triste, male triste. Nosotros estamos tristes or no tristes. It doesn't reveal the gender. Just singular and plural. Okay, so hablando de singular and plural, we know adjectives. We know this from Spanish 101. Number and gender. Everything in Spanish. Number, gender, number, gender, number, gender. But because they're adjectives, what determines the number and gender? How do you know to put the adjective triste or cansada in its feminine plural form? What determines the number and gender of our adjective? What do we look at? See, Catalina, the subject, right? The subject, which in this case is what? Las perras. Here's our subject. The noun it's describing, las perras. And since we know these are female dogs and we know they're tired, we have to use cansadas y contentas. No? But remember, words like feliz, alegre, triste are neutral in gender. They have to agree with their subject. ¿Entienden? And we've already seen this before. This is reviewing or repeating information that we already learned and know from last fall. But remember, adjective agreement errors, these type of errors like cansadas, these are normal errors students make all the time on a test. So like I said last fall, before you finish a test, you know, professors always say, check your work, check your work. And here's an example of how you really can check your test before you turn it in. Let's say on the chapter test I asked you, or in an ampliación I asked you like, you know, ¿Cómo está Juanita hoy? And you accidentally say, está contento. You can check your work and notice, oh yeah, I know Juanita's a girl. It would be contenta. So before you turn in your work, on the supersite, if you get it wrong, check your adjective agreement. That's the most common error I see even in 202. Ok, no vamos a hacer esta actividad. Quiero seguir hablando con más adjetivos con el verbo estar. So we know we use estar to talk about how we feel. How we feel. We use the verb estar. But we also use estar with things, conditions is how they're classified in the book. Things that could change, you know, open, closed, etc. Awake, asleep. So la puerta está cerrada. Cerrada. La puerta está cerrada is what? What is cerrada? Closed, right, exactly, closed. So if I'm talking about your book, if your book isn't closed, most of your books are open, how would I use the word closed to describe your book? I wouldn't say cerrada, I would say what? Cerrado, because what am I describing? El libro. So, sus libros, por ejemplo. If I'm talking about all y'all's books, sus libros no están, what? Cerrados. So just make sure all those adjectives agree with, like Catalina said, the noun or the subject that you're describing. ¿Entienden? Cerrados. Cerrado or cerrada looks a lot like a verb we saw last fall. You may or may not remember this verb. It was a stem changing verb, an AR verb that means to close. Do you remember what verb this adjective comes from? Cerrar. So a lot of times we see these connections. We can make verbs into adjectives to talk about conditions. Here's another one. Cómodo. El turista no está cómodo. This could fall under a feeling as well, not just a condition. ¿Cómo se dice cómodo? What's this guy in the middle here? He's like, no está cómodo. He's not what? Comfortable. Cómodo means comfortable. So it can be your physical description or how you're feeling.
Like, en la clase de español no estoy cómodo hablando español. Or en la clase de matemáticas no estoy cómodo hablando de los problemas or something like that. Cómodo. ¿Entienden? Cómodo, cómoda. Okay, otro ejemplo. Desordenadas. What do you think this adjective means? Disorganized. Muy bien. Disorganized. Desordenadas. Están muy desordenadas. So why is this adjective feminine and plural? Mochilas. Muy bien. ¿Cierto or falso? ¿Están muy desordenadas sus mochilas? ¿Sí o no? No. Sí. Muy bien. Bueno, yo estoy equivocada. Yo estoy equivocada porque sus mochilas están ordenadas. No están muy desordenadas, so yo estoy equivocada. I said your book bags were unorganized, but they're actually organized, so I'm what? Wrong. Equivocada. Equivocada means wrong. Estoy equivocada. And I'm going to add that to our list of phrases up here. Estoy equivocada. Sus mochilas están ordenadas. So we had desordenadas, and now we have ordenadas, which is what? What is ordenadas? Organized. Des is a prefix we see a lot. Desigual, which means unequal. Des is a prefix we see a lot with an opposite, an antonym. Limpio. Este baño está limpio. Clean, exactly. Está. We typically use limpio when something's clean with the verb estar. Está limpio. No? ¿Están limpios sus baños? ¿Sus baños están limpios? Bella, sí. Pablo, Javier, Octavio, ¿están limpios sus baños? Porque normalmente los chicos no tienen baños limpios, especialmente en la universidad, ¿no? It's like, oh, gross. En la universidad, pero más grande, sí. Octavio, tu baño es muy limpio. Muy bien, Octavio. Muy bien, limpio. Este baño está muy sucio, no? It's hard to see because my brightness doesn't show up nicely on the presenter, but sucio is the opposite. ¿Cómo se dice sucio? Dirty. No? And we talked about verbs like cerrado, cerrar, limpio, limpiar. Sucio comes from ensuciar. Sucio. Está sucio. Ella no está segura. Está segura si debe usarlo. So what do you think no está segura means? She's not what? Sure. I'm not sure. Yo no estoy segura. I'm not sure. It's another way of saying no sé. I don't know. No estoy segura. I don't know. Segura, sure. And when we use it with estar, it means sure, but actually with ser, it means safe. It has different meanings depending on what verb it's used. But with estar, it means sure or not sure. So we already know the verb estar. We've already seen these conjugations. But just in case you don't have them nice and neatly organized in your notes, or you didn't keep your notes from last fall, or there's really no place in the book for chapter 5 where we have the conjugations of estar. You can put them here on your paper. And if you don't know these yet, then you need to know these. 100%. Son muy importantes. Estoy and estamos don't have accents on the A's, but all the other forms have the accents on the A's. So we know estar can be used to say how we feel. Estar can be used to describe physical traits sometimes of things that change. And remember, we use estar also with location words. You remember on the 101 final exam, you had to choose between ser and estar. Guess what you're going to do in chapter 5? Choose between ser and estar. So when you study these,
and you do the superset, you're probably gonna be like, oh yeah, cerrado, está cerrada. I get the adjective agreement thing, but pay attention using the verb estar with feliz and abierto and sucio and desordenado, because on the test, if you have desordenado after the blank, then you know you need to use the verb estar, or cerrado, or abierto, or al lado de, or cerca de, you would use with the verb estar. And later in the chapter, we're going to see estar with something called the progressive. And it looks like verbs like this. Okay. It goes, ahora vamos a jugar gato con el verbo estar y también en la página 114, la temperatura, el clima.